Tayari? Okay. We have had a meeting of Azimio summit, attended with all members, and we have reviewed the issues that are affecting the country at the moment, particularly the issue of the budget. And we have a statement that's going to be read on our behalf by Honorable Wycliffe Ambetsa Oparanya, who is our Shadow Minister for Finance. Thank you. Asante, Baba. Ladies and gentlemen, welcome to today's press conference of the Azimio Summit. We have had a meeting of Azimio Summit and the technical team regarding the inaugural budget estimates, including its so-called amendments that Kenya Kwanza moves for second reading in the National Assembly tomorrow. After going through the document, our position remains that the budget proposal remains flawed beyond redemption. As we said earlier, no amount of amendments can redeem this bill. There are things that are deeply passionate and unrelenting about. We believe Kenyans have been hurt for a prolonged period of time. The budget proposal prolongs and worsens the suffering of the people. As a party, we believe Kenyans will thrive when we cut, not when we increase taxes. We believe the country will thrive when we moderate our expenditure. This bill remains expenditures and proposes to spend what we don't have. We believe the country will do better when we devolve more in line with the Constitution. This bill proposes to devolve less and instead ask for more money for the national government for otherwise devolved functions. We believe our country will function better when we strengthen the middle class. This budget will kill the middle class, and when we kill middle class, we hurt millions of our people. We believe in extending and expanding social security protection to our people. This bill diminishes social protection. We believe in creating an enabling environment for manufacturing so that more investors can set up in our country and provide jobs for our people. The bill offers little, if any, in terms of encouraging manufacturing. We believe in empowering the private sector and enabling it to be the driver of growth in our country. The bill frustrates the private sector with taxes. We are passionate about extending a helping hand to women, and particularly to single mothers and the youth. This bill takes away from our women and our youth. We are passionate about access to quality education and ensuring no single child is left behind. This bill will diminish those opportunities. In the nutshell, we believe that this country needs and deserves
a people's budget. We repeat, we believe in a people's budget. We believe in the rights-based budget. The budget is coming. Kenyans will have the people's budget. We believe in a country that lives within its means so that we are not held hostages by countries that lend us money. Borrowing to spend is not a wise idea. What we have here is not a people's budget. What we have here is a leader's budget. Finally, we believe in a budget that is sold to Kenyans as one indivisible country and people. Because Kenya Kwanza realizes the entire piece is punitive. It is dividing, stigmatizing, and threatening our people. It is trying to isolate central Kenya so that the region does not engage fully in debating this bill. They are dividing our youth into mungiki, drunkards, and drug addicts so as to stop them from participating in any opposition to this budget. Our members of parliament are mobilized, whipped, and aligned. They will reject this anti-people bill. We now appeal to you, the Kenya Kwanza MPs. We know that in your hearts of hearts, you know the budget is wrong. We urge you to join your Azimio counterparts and stand with the people. We ask Mama Mboga, watu wa mjengo, watu wa mkokoteni, watu wa bodaboda, the teachers, the nurses, the doctors, the hawkers, among others, to ask themselves, does this budget serve your welfare? Will this budget leave you better than you are? You are currently, or that you are as Kenya Kwanza was campaigning in 2022. If the answer is no, tell your MP to vote against this bill. Otherwise, we appeal to Kenyans to be on standby and the lookout in the event they run this through your throats. Don't give up. Don't surrender. Join us in the next course of action that we will communicate soon. We shall emerge stronger. We shall overcome. Thank you. Any question? None. Asante. Kwa Kiswahili tu, Mheshimiwa Oparanya, tayari umesema kwamba you've said that another budget will be read soon, and we want to know under what circumstance or what structure is Azimio or is another budget may be read. You wanted me to say in Kiswahili? Yes. Vile unajua sisi kama Azimio tulikuwa na our own manifesto. Tulikuwa na manifesto yetu. Na katika hiyo manifesto tulikuwa tutafanyia wananchi mambo fulani. Kwa hivyo ile bajeti ambayo sisi tunafikiria ambayo itasaidia wananchi wa Kenya na ile bajeti ambayo inalingana na ile manifesto ambayo tulikuwa tunaambia wananchi tutawafanyia hayo mambo tukiwa kwenye serikali ya Azimio. Jina langu ni Mike Kaguongo kutoka TV47. Swali langu ni je, hii bill kuna kitu kimoja au viwili vizuri ambavyo mmeviona kama Azimio ama mnataka wabunge waitupilie yote kwa ujumla? Unajua vile vitu hata tukiwa na kitu kimoja kizuri au vitu viwili vizuri, lakini yale yako mengi ni mabaya. Sasa uwezi kufanya amendments kila kipengele.
Ndio kwa sababu tunasema hii bill si bill mzuri, ni bill mbaya, itupuliwe mbali. Ndio? But you had something to say. Ngoja kupatia. My name is Gatete Njoroge from Citizen TV. My first question is, if any Azimio MP goes against your directive, what course of action will you take? And when is soon, if the bill is passed today, when your supporters expected to get the way forward? Thank you, sir. Let us wait that when we cross the bridge. Let us wait after the voting. The decision will come from this summit. What action will be taken against the members of parliament who are in Azimio. But what I can assure you that all members of parliament have been mobilized to vote against this bill. And in any event, in any event, Azimio is not in the habit of threatening members of parliament. And after this budget, which is clearly anti-people, Azimio will be busy taking the next steps. We are reminding Kenyans, this budget will hurt them where it matters most: food, medicine, fuel, cost of living, and many more, as has been outlined. We are reminding Kenyans they are not helpless. The Constitution gives you sovereignty. Let us wait, and if the voices of the people are not heard, people must exercise their sovereignty. As a person from Mount Kenya, I have a message to William Ruto. Following his utterances, calling our youth Mungiki yesterday, I want to remind him that these are the same youth he requested for votes from, calling them hustlers. I want to remind him these are the same youths he instructed his lieutenants to use a section of unemployed youth from Mount Kenya for criminal activities, raiding the farm of the Kenyatta family, also causing mayhem in Kibera and other places during the demonstrations. Azimio has not used our youth from Mount Kenya or from any other place for criminal activities. Stop profiling youth from Mount Kenya. This is meant to curtail any political activity in Mount Kenya. It is meant to cow us as leaders from Mount Kenya and maybe make us afraid of mobilizing. We want to tell you that constitution you opposed is the constitution of Kenya today. We will exercise our rights. We will go to Mount Kenya to discuss the budget like we will go to all other places in Kenya. You will not curtail our rights. And do not tell people of Mount Kenya all any Azimio principle like Wajakoya that he cannot visit Mount Kenya. Mount Kenya is Kenya. We are going to visit every part of this country, and you will not start zoning off places. That is the message, but Kenyans not to forget, our fate is in our hands. Let us join together and fight this killer budget. Asante sana. Sisi kutoka Mount Kenya tuna huzuni kidogo. Tumesikia kwamba kuna idhini ambayo imetokea kwamba Waluhya wengine wasikanyange katika eneo ya Wakikuyu. Hiyo ilitolewa jana ama juzi, na wakaanza na rafiki yetu Wajakoya. Ikasemekana kwamba ni hatia Wajakoya kuja katika eneo ya Mount Kenya. Na hiyo inatoka kutoka afisi ile kuu ama inajiita kuu ambayo inastahili kuwa inalida uhuru wa kutembea. Mimi ningependa kusema ya kwamba
Waluya ni ndugu zetu kama Wakikuyu, Wakalenjin ni ndugu zetu, Wamasai, Wajaluo na kila kabila katika Kenya hii wana sehemu katika eneo ya Mount Kenya, kwa sababu sisi hufanya biashara na wao, sisi huana na wao, na sisi tunajiona kama Wakenya. Kwa hivyo kama kiongozi kutoka Mount Kenya, ningependa kuwaalifu ndugu zetu kutoka jamii zote karibu 40 na kitu kwamba huo sio msimamo wa watu wa Mount Kenya. Tunamwalika nyote, Wajakoyo akuje, Atwoli akuje, Oparanya akuje, Mudavadi akuje, na wale kutoka jamii zingine wakuje. Na mimi ndiye nitakuwa kwanza kuhost Wajakoya katika Mlima Kenya. Wajakoya tengeneza siku, mkuje na baba, na Wabaluya wote mkuje tucheze isukuti Mount Kenya. Hiyo nyingine ni mambo ya youth wetu. Kenya kuna makabila zaidi ya 45. Sijasikia kiongozi yeyote akiongea kuhusu vijana wa Wamasai, vijana wa Wakalenjin, vijana wa Turkana ama vijana kutoka jamii nyingine yote. Sijui hii taifa inauliza vijana wa Kikuyu nini? Kama kuna wezi, kila community ina mwizi mmoja. Lakini hapa wamelade hapa, serikali imekuja Central Kenya kuongea kuhusu vijana wetu. Watu waende wakaongee kuhusu vijana wao. Na hatuwezi kubali kama jamii vijana wetu wawekwe uoga, ili wakiwa wazee na wakina mama wawe ni wazee na akina mama ambao hawana msimamo. Sisi kama viongozi kutoka Central na tumeungana na viongozi kutoka eneo zingine zote, tutalida vijana wetu ili wasibadikwe majina na viongozi. Na nataka kurudia vile ambavyo tulisema, tutachukua hata hatua ya kwenda kwa UN ili tuulize why are our youth being profiled. Na mimi ningependa mawakili wetu waanze kutayarisha, na nimewaambia kabla waguze kijana mwingine mmoja, ile damu ambayo ilitoka wakati wameuliwa vijana wetu, hiyo kwanza walipe kabla ya wafikirie jama ya kuwa vijana kutoka Central Kenya wakiwaita Mungiki. Sisi tutaenda UN, vijana wetu hawatawekwa baridi na kiongozi yeyote katika Jamhuri ya Kenya. Yone, do you have something to add? Ni kusema tu mkubuke wakati wa ICC. The witnesses, the Kikuyu youth witnesses of what happened in Rift Valley. Waliitwa Mugeki na wakauawa. Wote. Na wale waliwaita Mugeki wakati huo, ndio wamewaita Mugeki wakati huu. Hiyo jama haitawezekana. Sahau.
Karibu mbunge wetu Mwalimu Peter Ororo yuko ndani ya nyumba. Makofi kwa Peter Ororo tafadhali. Makofi kwa MCA wetu wote ili ratiba ianze. Anaomba everybody to move there ili Jakoma aone mbele. Kila mtu atoke, Jakoma aone mbele. Naomba kila mtu atoke hapa. Mimi nione mahali Jakoma amekaa. Kila mtu atoke mbele yangu hapa. Uwe security, songa nyuma. Bwana wale katika security, uwe nani? Tafadhali songa nyuma, wananchi waone baba. Nataka baba baki mahali safe na wananchi wamuone. Uwe kiongozi, uwe nani tafadhali. Salamu mingi tukatishe. Wewe hapa mbele, David, mnisaidia hapa mbele, sitaki kuona mtu. Ambao watu sitaki kuona mtu hapa. Wakodoa neno nataka. Wewe sitaki kuona mtu, David mnisaidie hapo. Bro, hapo sitaki kuona mtu, nataka mzee aone wananchi wale walichomekea. Nataka tu nyinyi wote mtoke. Jakoma is safe like anywhere else. Wewe, bwana ndo huoguka. Wewe, Jalindi, nyinyi wote pandei, arwa neno Jakoma. Nataka nimuone mahali nimesimama bwana huogo kanyoka kawacho. Ona neno Nyakajogi. Tafadhali, timatema kakawacho. Musonge hivi. Leo Lucas, ogadwa neno Jika. Nataka kila watu watoke, mida ibaki peke yake. Uti, we, Fugu. Kila mtu asimame huku. Lucas, Fugu, musonge huku. Nataka kila mtu asonge, watu waone Jakoma. Tafadhali kila mtu asonge, alafu taarifiwa namna ya kuanza na namna ya kufanya. Speaker wa County Assembly ya Nairobi ako hapa, makofi yake. Makofi ya speaker. Na majority leader Imato ako hapa. Vile mwenye anafuata speaker, mkurugenzi mkuu katika City Hall ako hapa. Kadosh mwenyewe, Deputy Speaker Kadosh, yeye ameishi kwa hiyo nyumba. Vile Wanpesa Odalo na muona ako hapa. Na wacha nisome haya majina ambayo nimepewa hapa. Oyugi MCA wa High Rise ako ndani ya nyumba. Makofi tafadhali. MCA wa Lindi Ochieng Jera ako hapa. Shadi MCA Umoja ako hapa. Danoria Dandora ako hapa. Catherine Mama Network ako hapa. Ricky Uweri Wangei Ugeto Kilimani ako hapa. Baba ako na jeshi yake yote hapa. Kaende wa Line Saba ako hapa. Rose Masisa wa Boma ako hapa. Ndegwa Parklands ako hapa. Msango Parklands ako hapa. Swakwa Gatina ako hapa. Majia Babadogo ako hapa. Emma ako hapa. Mugo Nyando ako hapa. Munure Kayobange North ako hapa. Lawi Komanda pia nasikia watu wake wanasema ako hapa. Usaidizi umefika ama hujafika? Jateso ni majority leader ule nilishamtambua. Stanzo youth leader ambaye pia ni MCA hapa Savana yuko hapa. Speaker wetu pia Ken Gondi mwenyewe ako hapa. Kwa hivyo usaidizi uko mengi. Hamisi Kangeni ako hapa. Akana Muguboine ako hapa. Mudeni kwa Ruben ako hapa. Munga Kabiru ako hapa. Alafu Kados mwenyewe ako hapa. Vile msisahau tuko na mbunge wetu wa Kibra Mwalimu Peter Ororo. Alikuwa safarini lakini leo amefika. Si usaidizi umefika. Makofi ya Peter Ororo.
Vile vile chairman wetu Jakonea, najua hapo ndani ya nyumba, ataniarifu. Mnube wa independent tuko na yeye hapa. Hawa ni watu wetu ambao wamekuja kuleta msaada. Nataka pengine Jakom ajue chairman wa soko. Jakom, watu wa Toi leo wanatoka utoe amri kali ya Toi ili Toi isichomeke tena. Umekuja hapa mara kadhaa, lakini leo na uongozi wa county government tunasema hili ndilo soko la kipekee hapa Nairobi baada ya Kikomba. Hatuwezi wacha hii soko kwa mabwenyenye wale wanasema wako na chati ya hii soko. Tunapatana mzuri, na mwenye ako na hiyo nguvu si mwingine bali ni Baba Raila Amolo Odinga. That is the people's president. Tunataka leo kauli ifanyike kwa haraka, na ngoja ratiba. Manong'onozano bado yako pale, na ngoja ratiba majority leader. Mkilipea ratiba, mimi nitapeana kipaza sauti. Ganu youth leader wa Kibra, Stanzo nilisha mention. Najua Stanzo yako ndani ya nyumba. Tuko pia vile vile na wenye viti watano wa ODM hapa. Tuko na Obia, tuko na Rapela, tuko na Umomego, tuko na Mbunya. Hao wote wako ndani ya nyumba. Kwa hivyo na Ken kutoka kule line 7. Kwa hivyo the house is full. Na hii ardhi Joshua, kama ni Masai ndio wanaleta shida, vijana wetu pia wanataka kazi. Mkae kama viongozi, muweke watu waaminifu ili soko isichomwe bila sisi kupata sababu mwafaka. Nisisahau chama na Kamkunjo Wina. Microphone testing 1 1 1 2. Mic testing 1 1 1 1 2. Watu wa fitina, mkate stima, tutarudi wapi? Wakate stima, tutarudi wapi? Toi ni yenu. Karibu chama wangu Jokenea, uendeshe ratiba kuanzia hapo. Shukrani. Wakaji wa Toi, amjambo. Amjambo tena. Asanteni sana, poleni sana kwa hayo yote ilitendeka katika Toi. Mimi pia naomba tu mkubwa wetu vile Mila ameomba. Hii sasa ni karibu safari ya 5. Kama Toi inachomeka kila siku na inachomeka juu inachomwa na wengine. So mzee, tunaomba kwa unyenyekevu. Hizi title deeds ziko hapa karibu 43. Iwe revoked. Toi market iwe na title moja. Ya pili, tunaomba Toi market, na tuliongea na officers wetu wa county,
tunataka toy market ijengwe kama hizo market zingine. Ya mwisho tulikubaliana itawekwa perimeter wall, na hiyo najua itawekwa very soon. So sitaendelea mengi sana juu organizer yangu ametaja chairman wangu wote, women leaders wote, youth leaders wote wa Kibra constituency wako hapa. So nitakaribisha deputy chairman ya ODM katika Nairobi, Mr. Chieng Jera, yataita MCS wale wako hapa. Karibu Jera. Haya. Toi hoi! Toi hoi! Kwanza wangapi mmefurahi baba amekuja leo? Mmekaribisha baba. Sasa baba karibu. Sasa Chairman Jekonia ameongea kuhusu mambo ya Toi. Hakuna haja tuongee turudie kitu kimoja. Si ni kweli? Watu wa Toi wote wamejua Toi ilichomwa. Si ni kweli? Na wakamwaga poda pale, poda pandei, ndio ichomeke haraka, si hiyo? Hawana bahati, baba amekuja leo. Sema haleluya! Chairman wa Toi kuja hapo mwenyewe uambie wananchi nini ilifanyika. Alo. Mheshimiwa Jacom, president wetu, viongozi wote ambao wamefika hapa, wana biashara wote wa Toi, amjambo. Amjambo tena. Siku ya leo number 1 ni kuchukua fursa hii kwa siku ya leo. Wale walikuja juzi, wale wamekuwa hapa, ni atungekuwa hapa. Mheshimiwa Raila alianza na sisi 1996 tukifuruswa pale na katurudisha kama tuko na matope hapa. 2007, 2008 Mheshimiwa Raila alisimama na sisi. 2013 soko ikichomwa, Mheshimiwa Raila alisimama na sisi. 2019 was one of the worst one. Mheshimiwa Raila alikuja hapa tukisingirwa na wana GSU na alituokoa. Leo hii 2023 Mheshimiwa Raila tena amerudi. Tunasema nini? Mungu ambariki. Mheshimiwa hapa imebeba over 7,000 traders. Na these 7,000 traders unaweza kuangalia structures pale. Umuhimu wa hapa ndiye imefanya kila mtu akopese pesa afanye yale ambayo imefanywa sahihi. Number 2, Mheshimiwa, tunaomba 1 or 2 things. Number 1, tunataka what we call land tenure wa hapa. Tuwe hapa permanently. Si ati utakuwa unakuja hapa. Utakuwa unakuja hapa every year. Leo ni 2023. 2019 ulikuwa hapa. 2024 utakuwa hapa. We want to